Let's practice understanding your oral French together. Because yes, watching movies and TV series is really fun, but if you want to use them to improve your listening skills, you have to put in some work. So today, let's see how you can do it with one example. Bonjour, I'm Géraldine, your French teacher. Welcome to Comme une Française. Today, like every Tuesday, I'm here to help you get better at speaking and understanding everyday modern French. C'est parti. Let's jump right in. Here is a short video of comedian Paul Taylor answering a question from the French branch of the Huffington Post. He's an English guy who speaks everyday French perfectly. Can you understand what he's talking about? Even in very broad strokes? Troisième chose que j'ai appris, c'est que les Français, vous avez du mal à parler anglais. Mais c'est pas de votre faute, c'est parce que tout le monde vous juge et vous avez peur de parler. Et parce que vous avez peur de parler, vous avez un accent un peu pourri comme les Anglais d'habitude quand ils parlent anglais. Mais le truc qui est difficile, c'est que vous enlevez les H de partout, là où il faut pas enlever les H. Par exemple, Huffington Post, c'est pas Huffington, c'est Huffington. There's a fucking H, Huffington. Voilà. Okay, maybe you didn't understand everything. Maybe you didn't understand most of it. That's okay, because he's speaking like we would in everyday life, and that can be pretty fast. Now, we could despair and give up, but instead I'm going to show you how to cheat. Because yes, when you're learning French, you are allowed to cheat. It's not school anymore. You're not there for a grade. You are there to learn, to improve, and to have fun. So first, let's put on some subtitles. On YouTube, for instance, you can find some automatic subtitles. They're not perfect, but they can get you closer to understanding. So can you understand now? I'll give you the translation right after. Troisième chose que j'ai appris, c'est que les Français, vous avez du mal à parler anglais. Mais c'est pas de votre faute, c'est parce que tout le monde vous juge et vous avez peur de parler. Et parce que vous avez peur de parler, vous avez un accent un peu pourri comme les Anglais d'habitude quand ils parlent anglais. Mais le truc qui est difficile, c'est que vous enlevez les H de partout, là où il faut pas enlever les H. Par exemple, Huffington Post, c'est pas Huffington, c'est Huffington. There's a fucking H, Huffington. Voilà. At this point, when you are learning by yourself, you can turn to other translating tools, for example, a dictionary. You can translate the words and write down all the new vocabulary. You can even stop there, and that would be fine. But let's get one step further. Let's listen to what he is actually saying and how he's saying it. To do that, I am going to slow down the video. You can do this on YouTube, on your DVDs, and in lots of other kinds of videos. Here I have highlighted what is typically spoken French and that we don't usually write down. For example, eating some letters. He doesn't say il faut, he says il faut. Dropping the ne in the negative sentence. He doesn't say ce n'est pas, he says c'est pas, which is totally normal. Using colloquial language as well. For example, pourri for rotten, which means awful or lame. Yes, you can learn a ton of French vocabulary, but if you don't know how we pronounce it in real life, you won't be able to match what you hear with the vocabulary you know. Try it now. Troisième chose que j'ai appris, c'est que les Français, vous avez du mal à parler anglais. Mais c'est pas de votre faute, c'est parce que tout le monde vous juge et vous avez peur de parler. Et parce que vous avez peur de parler, vous avez un accent un peu pourri comme les Anglais d'habitude quand ils parlent anglais. Mais le truc qui est difficile, c'est que vous enlevez les H de partout, là où il faut pas enlever les H. Par exemple, Huffington Post, c'est pas Huffington, c'est Huffington. There's a fucking H, Huffington. Voilà. And this is a process that you can do by yourself. It takes some work, but trust me, it pays off. Oh, and by the way, did you notice? He says, English people have a bad accent when they speak English. He probably meant when they speak French. It shows that in real life we plainly make mistakes as well, and this is fine. Let's take one last look at what you can understand. Let's get back to real speed and
remove the subtitles. What can you understand now? Troisième chose que j'ai appris, c'est que les Français, vous avez du mal à parler anglais. Mais c'est pas de votre faute, c'est parce que tout le monde vous juge et vous avez peur de parler. Et parce que vous avez peur de parler, vous avez un accent un peu pourri comme les Anglais d'habitude quand ils parlent anglais. Mais le truc qui est difficile, c'est que vous enlevez les H de partout, là où il faut pas enlever les H. Par exemple, Huffington Post, c'est pas Huffington, c'est Huffington. There's a fucking H, Huffington. Voilà. It's so important that you practice your hearing of the French sounds as well. So this is why you can click here to access a playlist with 3 important lessons. One about the U and the OU sound and the difference between them, how to say them, the œil sound that you find in écureuil, and at last, la liaison, which is so important in everyday spoken French. So just click here on your screen to access those lessons and I will see you there. Allez, à tout de suite.